Kita masuk contoh yang ketiga, CCl4. As usual, kita nak kira Lewis structure. Okay. Carbon 4, Cl7 times 4, 32. Your central is C, the rest as your terminal. Okay, minus 8 bonding electron, 24. Octet kan your terminal. Okay, minus 24 dot. Okay, count your formal charge here. Each atom, alright, 0. And your central is octet. 2, 4, 6, 8. Okay, next step. Kita nak buat apa? Okay, berapa BP? 4 BP plus 0 LP will become 4. Bila nampak 4, your basic shape adalah tetrahedral. Right? Your class adalah AB4, which has 4 bonding pair. Right. Okay, your geometry here sama tak? Your central tak ada lone pair, bermaksud your basic shape akan sama dengan geometry, which is tetrahedral. Okay, next, drawing your geometry. C, Cl, 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 Cl. Include your angle 109.5 degrees compulsory. Okay, kemudian kita akan masukkan bond dipole, the next step. Ada tak bond dipole di sini? Ada, sebab C and Cl dia punya electronegativity amat besar, dia punya perbezaan. So, C and Cl has different electronegativity. So, this bond we call as polar bond. Semua ini polar bond. So, bila polar bond, kita kena letak bond dipole. Ingat, bond dipole ada cross end dan headed end. So, macam biasa, bond dipole, ini cross end. Okay, ini headed end. Cross end pada more electropositive, headed end pada most electronegative. So, antara C and Cl, which one more electronegative? Cl. So, put here headed. This is your cross end. Di sini polar bond tak? Yes. Ini pun polar bond. Kena masukkan bond dipole. Right. Ini pun polar bond. Masukkan bond dipole. Ini pun polar bond. Masukkan bond dipole. Masukkan pada tepi covalent bond yang kamu buat tadi tu. Ingat, masukkan bond dipole pada geometry, not pada your Lewis structure. Okay. Selepas dah letak bond dipole, kita akan statetkan. Okay. All bond between CCl is polar bond. Alright. All bond are arranged symmetrical, ataupun kita kata CCl4 is symmetrical molecule. Right. Okay. Kenapa kita kata symmetrical? Sebab tak ada lone pair pada central dan juga your terminal adalah similar. Sebab tu dipanggil symmetrical. Okay. Okay. All bond dipole. Okay. Semua bond ada bond dipole. That means kita sebut all lah. Kalau ada 2 sahaja bond dipole, kita letak 2. Okay. All bond dipole can cancel each other. Okay. Kenapa kita kata can cancel? Sebab dia symmetrical. Kalau you tulis di sini asymmetrical, di sini akan jadi cannot cancel each other. So ingat salah satu. You nak ingat yang mana? Kalau dia symmetrical, that means you kena ingat ayat can cancel each other. Okay. Thus, mu equal to 0. So bila dia can cancel, dia punya dipole moment is equal to 0. Nilai dia kosong. Thus, CCl4 is non
polar molecule. So, kalau dia symmetrical, okay, can cancel each other, ada tak resultant? Resultant tu maksudnya bond dipole yang besar tu. Ada tak? Tak ada sebab dia symmetrical. So, tak perlulah locate bond dipole yang besar tu. Kalau ada, perlu letak sama ada ke atas ke kiri ke kanan ke bawah. Macam tadi. So, di sini tiada resultant. So, no need to put. Okay? Okay, the next molecule is H2O. Okay, first step, as usual. Draw the Lewis structure. H1 times by 2. Oxygen is 6. So, become 8. Your central is O. H and H. Minus 4, bonding electron, balance 4, okay, 4 at your central. 1, 2, okay, 0, 0, 0, your central is octet, 2, 4, 6, 8, okay. Next, berapa BP? 2 BP plus 2 LP will become 4. Tengok EPA, ini EPA okay. Kalau EPA-nya 4, that means dia punya basic shape adalah tetrahedral. Okay, sebab EPA-nya 4, so basic 4 adalah tetra. So, dia punya kelas, central 1, terminal ada 2, lone pair ada 2. Okay, so terminal 2, lone pair 2. Kemudian, geometri. Okay, adakah nama basic dan geometri sama? Tidak, because your central ada lone pair. Bila central ada lone pair, nama basic takkan sama dengan nama geometri. So, you kena recall balik di bawah tetrahedral. Kalau you ada satu lone pair, nama apa? You ada dua lone pair, nama apa? Alright, so di sini namanya band shape. Okay, band shape. So, kita akan drawing dia punya geometri band. Macam mana? O, H, H. These two lone pair. Angle automatically less than daripada basic dia, iaitu 109.5 degrees. Okay. Kemudian kita nak masukkan bond dipole. Okay. H dengan O. Polar or non-polar bond? Okay. Dia adalah polar bond because H and O has different electronegativity. So, ini pun adalah polar bond. So, all this bond kita kena letak bond dipole. Macam mana bond dipole? Yang ni. Headed end, cross end. So, antara H and O, which one is more electronegative? O. So, O akan dapat headed, H akan dapat cross end. So, same goes for this bond, cross end pada H. Next, baru you masukkan, okay, all bond between HO is polar bond. Alright, next, all bond are arranged asymmetrical, ataupun kita panggil H2O is asymmetrical molecule. Okay. Kenapa dia asymmetrical? Sebab your central ada lone pair. Terminalnya sama, tak ada masalah. Tetapi bila ada lone pair pada central, automatically dia akan jadi asymmetrical. Okay. Bila asymmetrical, okay, asymmetrical, that means di sini ada resultant saya. Okay, resultant itu bermaksud dia berat ke mana? Elektron berat ke atas ke bawah ke kiri ke kanan. So, di sini kita nampak arrow semua menuju ke O. Kalau dua-dua menuju ke O, that means elektron itu berat ke arah atas. So, resultantnya ke atas. You buat bond dipole yang besar. So, bila saya nampak resultant di sini, okay, saya conclude dulu. All bond dipole cannot cancel each other. Kenapa cannot cancel? Sebab dia asymmetrical. Okay, kalau dia symmetrical, dia can cancel each other. So, ni cannot cancel. So, mu
not equal to 0. Sebab apa not equal to 0? Sebab awak nampak dia ada resultant. Macam tadi, dia tak ada resultant. Sebab tu dia tak ada, dia mu equal to 0 here. Okay? So, baru conclude. H2O is polar molecule.